जय कृष्ण प्रभु की। जय। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दाना प्रणम। हरे कृष्ण प्रभु अज्ञान प्रणाम। ब्रजवासी ब्रजवासी। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले प्रभुपादनुगामि श्रीसुभास्वामिने सदा जैन श्रीसुभगाय सर्वजीवात्रिपादये गुरुशिष्य सारसार पावकाय नमोऽस्तुते। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिसत्तारिणे नमो वदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिजे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So Prabhuji, today there is a quote. You will tell, right? Today quote of Subhas Swami Guru Maharaj. Our Guru Maharaj is, we should always act for the interest of Krishna. If the whole world say don't do this, but if Krishna say do it, then we should do it. That is Uttama Bhakti. Vrindavan 2012. তো আজকে যে কোট আছে প্রভুজি ইংলিশে পড়েছেন, আপনারা বাংলায় শুনেছেন তো? যদি কেউ আবার পড়তে পারেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রভু। কৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্য আমাদের কর্ম করা উচিত। যদি সমগ্র জগতের লোকেও বলে যে এটা করো না, কিন্তু কৃষ্ণ যদি বলেন এটা করো, তাহলে আমাদের সেটাই করতে হবে, আর এটাই উত্তম ভক্তি। হরে কৃষ্ণ। শ্রী সুবক স্বামী গুরু মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, 21 নভেম্বর 2013। হরে কৃষ্ণ। This is one of the favorite quote of our Guru Maharaj. Is this Guru Maharaj told not only one time in Vrindavan, but many times, either in the lecture, either in the conversation, sometimes changing little the word, but it tells the same things of this quote today. Can tell? এই গুরু মহারাজের অতি প্রিয়। গুরু মহারাজ বৃন্দাবনে অনেকবার আলাদা আলাদা সময়ে এই কথাটা বলেছে। Actually, this quote imbibe all the mood of our Guru Maharaj, that is completely untouched from karma and jnana. Completely, mood of Guru Maharaj is no karma misra bhakti, no jnana misra bhakti, only pure bhakti, only uttama bhakti. গুরু মহারাজের মুডের এই কথাটার মধ্যে বুঝতে পারবো গুরু মহারাজ শুধু উত্তম ভক্তি, মানে কর্ম মিশ্র না, জ্ঞান মিশ্র না। কেউ কি বলবে কিছু মনে করেন না গুরু মহারাজ, শুধু প্রভুপাদ কি চাইছিলেন, ভগবান কি চাইছিলেন, গুরু মহারাজ সেটাই করেন। So if you see that the first part, we should only act for the interest of Krishna. That is Guru Maharaj, one of the 6 points of surrender that Bhaktivinoda Thakur explained in the Saranagati. Or Rupa Goswami also. Netarad Vashi. যে ষড়ঙ্গ শরণাগতির যে একটা অঙ্গ আছে, শুধু ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কাজ করা, তো গুরু মহারাজ সব সময় এটা পালন করে। And this is very high. This is very high. This is like there is 6 points of surrender, and Guru Maharaj many times asked in the class, what are these points? তো শরণাগতির 6টা লক্ষণ হয়, আর গুরু মহারাজ সব সময় কক্ষার মধ্যে জিজ্ঞাসা করে এই 6টি লক্ষণ কি, এই 6টি পয়েন্টটা কি। I think that all his disciples know this point. আর গুরু মহারাজ চাইছিলেন, চান
কি আমরা সবাই শিষ্যরা মাতাজি আসে না কেন? দর্শন হাতে করে দাও, এই বন্ধ করো। রাখুন, রাখুন, রাখুন। So the first Huh? one, Anukulena Sankalpa Pratikulena Varjana. No? The first one we have to ওটা যেটা accept বলছে whatever is সেটা করো, দর্শন favorable. হাতে করো। We have to accept whatever is favorable for Krishna, for our bhakti, and reject বাচ্চাকে whatever লাগাচ্ছে, is বাচ্চাকে not favorable. তো প্রথম আর দ্বিতীয় পয়েন্ট আছে, ভক্তির যে অনুকূল তাদেরকে স্বীকার করতে হবে, আর ভক্তির যে প্রতিকূল তাদেরকে বর্জন করতে হবে। And these two are considered anyone can do that. This is part of the sadhana, but it is our duty to do that. আর এই দুইটা যে কোনো ব্যক্তি করতে পারে, এই সাধনা ভক্তির অঙ্গ, আর আমরা কি এইটা পালন করতেই হবে। And Guru Maharaj want also test a little our understanding, and he asked in the class, please give an example. আর গুরু মহারাজ আমার জ্ঞানটাকে দেখতে চাই, আর গুরু মহারাজ হরিকথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, বলুন অনুকূল কি কি আছে, প্রতিকূল কি কি আছে, উদাহরণ দিন। Mostly devotee tell like take only prasad. This is anukul, and pratikul avoid asat sangha, association of non-devotee, and many other example is given. তো প্রায় ভক্তরা উদাহরণ দেয় কি অনুকূলের মধ্যে শুধু ভগবানের প্রসাদ খাওয়া, আর প্রতিকূলের মধ্যে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা, এইভাবে। For example, in 2011, that was in Direkaraji, when at the end of the first, I think, Sadhu Sangha program, Guru Maharaj gave initiation a bunch of devotees. I was present. I was one of them in Srila Prabhupada room in Vrindavan. তো 2011 যে সাধু সঙ্গ Vrindavan Sadhu Sangha was first one Sadhu Sangha. বৃন্দাবনে প্রথম সাধু সঙ্গ হয়েছিলেন 2011 সালে, আর ওর সাধু সঙ্গের পর ইন্দিরা একাদশীর দিনে গুরু মহারাজ কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছেন প্রভুপাদের কক্ষার মধ্যে, প্রভুপাদের রুমের মধ্যে বৃন্দাবনে, আর আমিও একটা ভক্ত ছিল ওই দীক্ষা পাওয়ার জন্য। Was 8 person, 8 lok. This why somehow Guru Maharaj decided to give us some personal instruction and some general instruction. তো শুধু 8 লোক ছিলেন, তো গুরু মহারাজ প্রত্যেককে একটা সামান্য উপদেশ দিয়েছেন, আর আলাদা আলাদা করে সবাইকে একটা একটা উপদেশ দিয়েছেন। And one instruction was common for everyone. আর সবার জন্য একটা যে উপদেশ সে সমান ছিল। And he told, you see, if you take any food cooked by a non-devotee, my relation with you will be cut. আর একটা যে সামান্য উপদেশ ছিল কি তোমরা যদি কখনোই অভক্তের হাতে রান্না যদি খাবেন, তাহলে আমাদের আর তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। So this is a clear example of pratikul, something that become an obstacle on the path of surrender. তো এটা প্রতিকূলের একটা উদাহরণ যে আমাদের শরণাগতির মার্গে বাধা। And in our case, it become also Guru Avagya, because in the mood of our Guru, that is Prabhupada, Denasiri Subhaga Prabhupada Anugami, is a strict follower of Prabhupada. He give us this instruction. Some other Guru may be more lenient, but for us that is the guideline. তো এটা তৃতীয় অপরাধ হয়ে যাবে গুরুর অবজ্ঞা। আর গুরু মহারাজের নামটা মানে গুরু প্রভুপাদ অনুগামী, প্রভুপাদের অনুগামী। তো এটা আমাকে শিখতে হবে, বুঝতে হবে। So Guru Maharaj tell us that if we follow the 6th point, Krishna directly, because Krishna directly speak with us. Krishna, we have direct contact. No. তো ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার গুরু মহারাজ বলেন যে 6টা শরণাগতির লক্ষণ ভালো করে পালন করতে ভগবান তার সঙ্গে ডাইরেক্ট সরাসরি কথা বলবে। So it's interesting. Now we are going more high, because the next point is
consider Krishna is my only protector. No one can protect me, not my friend, not my family, not my wife, not my mobile with so many number ready to get help. No, only Krishna. আর তৃতীয় আছে ভগবান কৃষ্ণই আমাদের রক্ষক। আর অনেকজন হতে পারেন, কিন্তু কেউ কাজে আসবে না, শুধু ভগবানই রক্ষা করতে পারবে। And the next point is that Krishna is my only maintainer, my only supply. Actually, I'm not maintaining by myself, by my own money, whatever. Only Krishna is real maintainer. আর ভগবান কৃষ্ণ আমাদের আসল পালক। And we remember that actually this third and fourth point, they are not so easy. Like you are supposed, like your sadhana bhakti little more higher than sadhana bhakti, for what I remember. To practice the third point and fourth point, need really some spiritual advancement. In reality, to practice them full. But still we can have one inspiration. যার সাধন ভজন ভালো হবে আর যার উপর ভগবানের কৃপা হবে, সেই ভালো করে এই তৃতীয় আর চতুর্থ পয়েন্টটা ভালো পালন করতে। And then when we are going on the fifth point and sixth point, we are going very high. That is like, is almost considered you have a spontaneous, you are very interested to get only Krishna. No, this spontaneous mood that you want only Krishna. আর যে পাঁচটি আর ছটি যে লক্ষণ আছে সেটা অনেক উচ্চ স্তরে। And that is the fifth one. All we act for the interest or like for the pleasure of Krishna. পাঁচটি পয়েন্ট যে আছে শুধু ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য কাজ করা। And if you see in the quote of today, Guru Maharaj, we should always, how much Guru Maharaj is pulling us to a very high stage. গুরু মহারাজ বলছে প্রতিদিন প্রতি সময় আমাকে এইভাবে ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য কাজ করতে হবে। And the sixth point is humility. This point also is like impersonify the mood of our Guru Maharaj. আর যে অন্তিম পয়েন্ট আছে দৈন্য ভাব, তো এটা আমাদের গুরু মহারাজের মুডটা। Daina Sili Subhagaya. Daina Sili, the impersonification of humility. বিনম্রতার মূর্তিমান বিগ্রহ আছে। So on this, normally the tendency of all the Nitya Vada and anyone who come to Bhakti, maybe at least not born in a family of devotee, the tendency is to be very proud that I am something, I am coming, I am good, I am better than other, and all these kind of things. So humility is something new. Normally, something new. For the one who is not coming from Vaishnava background, is something new. যে বদ্ধজীব আছে, যে ভক্তের পরিবারে এসে তাদের জন্য বিনম্র হওয়া একটা নতুন কিছু, So, ওদের জন্য একটু কঠিন। But Guru Maharaj is so merciful. Just by seeing Guru Maharaj, how he's behaving, we can have a glimpse, at least, what means humility. কিন্তু গুরু মহারাজ অনেক বিনম্র, তাদের আচরণ দেখে একটু বোঝা যায় বিনম্রতা কি হয়। And in these things, even if the Vani is very important, we can say that the Vapa association is also very important. Why? বাণীর সঙ্গ সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যে বপু সঙ্গ সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। Because especially on humility, we can have this transaction like it's called samskar. Now we don't have that quality. By serving, by seeing, by sometimes being chastised, at least previously Guru Maharaj sometime was very merciful and was chastising personally. Our ankara go down. তো গুরু মহারাজের সঙ্গ করার ফলে আমরা দেখতে পারি গুরু মহারাজ কিভাবে কাজ করেন, কিভাবে বিনম্র থাকেন। আর গুরু মহারাজ আমাকে শাস্তিও দিতে পারে, আমাকে দণ্ড দিতে পারে, তার ফলে আমাদের অহংকার একটু কমে যায়।
Or sometime, in the class, one of the favorite question, it always there, Guru Maharaj, how we can be humble. আর অনেকবার হরিকথার মধ্যে লোক জিজ্ঞাসা করেন গুরু মহারাজ কিভাবে আমরা বিনম্র হতে পারি। Oh, Guru Maharaj, different time give different reply. Sometime, just practice it, just be like this. But mostly give us some like suggestion, like that just feel that we are insignificant in this universe. There is so many, not only universe, there is so many universe. We are in one universe, there is so many planets, and we are in one planet with so many living entity, and we are very teeny living entities, no, part and parcel of the Lord, like this. Who we are, no? তো গুরু মহারাজ অনেক 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 আলাদা আলাদা উত্তর দেয়। কখন বলে কি হ্যাঁ তোমরা চেষ্টা করো, আর কখন উত্তর দেয় কি আমরাকে সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা কত ক্ষুদ্র। অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, আর এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা একটু ছোট লোকের উপরে, এত ছোট আমাদের শরীর, তার তার মধ্যে মধ্যে আমরা একটা ধূলিকণের মতো। And by seeing his face, his expression, his tune of voice, very sweet like this, so we can have a glimpse, we can feel that what Guru Maharaj tell, it is true, no? Maybe difficult for me to get full, but we can feel that, yes, at least that moment. Maybe after, again we may feel like this. আর গুরু মহারাজের সঙ্গে গুরু মহারাজের Darwaja band. আচরণ দেখে, গুরু মহারাজের মুখটা দেখে বুঝতে পারবো কি গুরু মহারাজ এইভাবে महसूस करे। We remember that great personality in ISKCON, like Radhana Maharaj. Now they saying that our Subhak Swami Guru Maharaj is the personification of humility. আমাদের সংস্থার অনেক বড় গুরুজনও আছে, যেমন পরম পূজনীয় রাধানাথ স্বামী মহারাজ। সেও গুরু মহারাজের জন্য বলেছে কি গুরু মহারাজ বিনম্রতার মূর্তিমান বিগ্রহ। Long ago, I remember I got chance to drive for Guru Maharaj. So that time, like sometime it was easy for me to express my feeling. তো কিছু কিছু সময় আমাকে সুযোগ পেয়েছি গুরু মহারাজের গাড়ি চালাবার জন্য। ওই সময় আমি গুরু মহারাজকে নিজের যে হৃদয়ের ভিতরে যে ভাবটা আছে বলতে পারি। Sometimes Guru Maharaj was asking Krishnaloka, how is the class? How was the class? Or other time Guru Maharaj was telling many nice things about Krishna and other pastime. গাড়িতে কখন জিজ্ঞাসা করেন কি ক্লাস কিভাবে ছিল আজকে, আর কখন কখন ভগবানের সুন্দর সুন্দর লীলা কাহিনী বলেন। And me personally, I was feeling I was glorifying Guru Maharaj. Like I was, yeah. আর আমি গুরু মহারাজকে গুণগান করতেন। I was saying Guru Maharaj is such a nice class, such a like, and no, maybe one should devotee only around, but I see in Guru Maharaj's expression there was not a pinch of feeling that I am the doer. No, like he was not taking his credit for himself, but immediately he was saying that this is all what Prabhupada told, and there was not a trace of a proud. No, not a trace of proudness. How you call proud? Pride. যখন আমি গুরু মহারাজের গুণগান করতাম, গুরু মহারাজ খুব ভালো ক্লাস দিয়েছেন, খুব ভালো কথা হয়েছে। তো গুরু মহারাজ ও শুনে কখন বিচলিত হয় না, মানে গর্বে ফুলিত হয় না, সব তুরন্ত বলে এটা সব প্রভুপাদের কথা, আমি শুধু প্রভুপাদের কথাটা রিপিট করছি। And now coming back to the quote of today, also sometime I was asking Guru Maharaj some question that some devotee tell like this or like that, and this question was like about bhakti, and sometimes this question was mixed with some gyan.
Gyan mood. If you see in the class nowadays, devotee put so many questions, sometimes unnecessarily. So তো একবার আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছিলাম গুরুমহারাজকে, গুরুমহারাজ এই বিষয়তে অনেক ভক্ত অনেক মানে আলাদা আলাদা কিছু বলে, আর আমরা দেখছি আজকাল লোকেরা মানে ভক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু জ্ঞানের স্তরে। So Guru Maharaj was replying such a way, such a wonderful way, very simple sentence, and there was not a trace of karma, misravati, jnana misravati. So I was so surprised and same time very happy that this. কিন্তু গুরু মহারাজ খুব সরল করে ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আর কিছু কর্ম মিশ্র কিছু জ্ঞান মিশ্র না করে শুধু শুধু ভক্তির কথা। If you see, we have seen even recently in Mayapur during Bhavata class in the temple and in other circumstances, Guru Maharaj replied different way according to this time, place, and circumstances. আজ যেমন গুরু মহারাজ এই মায়াপুরের কিছুদিন আগে ক্লাস করেছেন, তো গুরু মহারাজ প্রশ্নের যে প্রশ্নের উত্তর স্থান কাল পাত্রের অনুসারে বিচার করে বলেন। And many times he tell perfect question, perfect answer. This is the system. Like we should actually in practice we can tell the meaning means that we should only put question anukul, favorable to our bhakti, not for others, just like this to have some gyan. আর যেমন যদি ভালো প্রশ্ন থাকলে তো ভালো উত্তর হবে, তো গুরু মহারাজ শুধু ভক্তির কিভাবে ভক্তিতে আগে পারবো শুধু ওই সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো, আর জ্ঞানের বেশি দরকার নেই। And if you see, and Guru Maharaj, if you don't have the adhikar, sometimes we put ucha question, no? Very high question. Maybe yeah, like very high question. And Guru Maharaj, see, we don't have the adhikar, so he tell that everything is in Prabhupada book. You read Prabhupada book, you will get all the answer. মাঝে মাঝে যদি কেউ অনেক উচ্চ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কিন্তু তাদের স্তর নেই, গুরু মহারাজ বলবেন দেখেন সব আদার প্রশ্নের উত্তর প্রভুপাদের বই মধ্যে আছে, তুমি বই পড়ো আর বুঝো। And other time he give the reply. Very not only, but sometimes he give the reply. অধিকার থাকলে তোমার তাদেরকে উত্তর দিবে। Sometimes Guru Maharaj remind us that vidhi paripatena pariprasnena sevaya padeshanti. You know, that it is that we have to do, to ask question is very important because it's symptom of intelligence, it is duty of disciple. But before that, we have to do seva and we have to be in a submissive mood. You know? তো যেভাবে এই তদ্বিধি প্রণিপাতেন শ্লোকের মধ্যে তো জিজ্ঞাসা করা এক শিষ্যের লক্ষণ, এক শিষ্যের কর্তব্য, কিন্তু তাদের আগে শিষ্যকে বিনম্র হতে হবে আর সেবা ভাব থাকতে হবে। Sometimes, you know, we may feel like little, oh, Guru Maharaj didn't reply me to my question. Now, because Guru is supposed to satisfy all the question of the disciple. You know? কেউ মনে করতে পারেন আমি জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু গুরু মহারাজ আমাকে উত্তর দিন না, দেবেন না, দিয়ে না, তো গুরু মানে যে উত্তর দিবে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। You should understand this is for our benefit, and now I will explain why. বুঝতে হবে এটা আমাদের কল্যাণের জন্য। Because this is like pure bhakti is mixed with gyan. So many times Guru Maharaj tell that we cannot expect a black and white reply. তো শুধু ভক্তি আর জ্ঞান মিশ্র ভক্তি, তো তার জন্য গুরু মহারাজ বলেন কি দেখেন কালো গুরু উত্তর দিতে পারবো না। This is the descending process, means this is coming, this gyan should become the gyan, means this is we get knowledge by mercy, you know, mainly, and then Guru of course will explain everything by word. আমাদের যে পন্থা অবরোহ পন্থা আসবে। So in this way Guru Maharaj clears us the past
so that we can be one-minded, focus on pleasing Krishna and what is the no aim of life, no? Prema Pumarto Man. গুরুমা যেভাবে আমাকে ট্রেনিং দেয় কি তোমরা বেশি এখানে ওখানে বুদ্ধি দিতে হবে না, শুধু ভগবান কিভাবে প্রসন্ন হবে সেটা সেটা বুঝো, সেটা কাজ করুন, আর ভগবানের কৃপায় সবকিছু জানো। Actually, if our mind, we are student, fresh, like very intelligent people, we may feel, oh, this is maybe more long road. No, this is shortcut. Guru Maharaj give us the shortcut, the real way, the real way. কেউ যদি বেশি বুদ্ধিমান সে মনে করবে এটা তো অনেক লম্বা রাস্তা, কিন্তু আসলে যে শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান থেকে যে মুক্ত আছে সে শর্টকাট আছে, সে ছোট রাস্তা। Just this year I was in Europe, and I went to Italy, and I see that devotees are very nice, very intelligent, everything, but like they ask so many questions and so many difficult questions to the person who give class, in the Bhagavatam. তো এই বছরে আমি ইউরোপে ইটালিতে ছিলাম, অনেক ভালো ভালো ভক্ত আছে ওখানে, কিন্তু সব সময় ওই অনেক কঠিন প্রশ্ন করে, ভাগবতম কারকে কথাকারকে অনেক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। And we can see that the speaker, even if he cannot reply full, he don't know full, he try at any cost to quote so many, maybe not only Prabhupada, so many acharya, this and that, some and another, so that he wants to satisfy the audience and he know his duty, maybe if he is a sannyasi or whatever, But we see this is not the mood of Guru Maharaj. Guru Maharaj don't take care of this. আর যে কথাকার আছে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক কিছু এখান থেকে ওখান থেকে কোট করে এই আচার্য এই বলেছে, ওই আচার্য ওই বলেছে, ওই সন্তুষ্ট করার জন্য, কিন্তু আমরা দেখি গুরু মহারাজের এইভাবে মুড না। Guru Maharaj tell, Prabhupada told me, just repeat what I teach you. গুরু মহারাজের মুড আছে, প্রভুপাদ আমাকে বলেছে শুধু আমি যে বলেছি ওটাকে রিপিট করো, আর কিছু বলতে হবে না। Guru Maharaj tell that to be a big mouth more than our Guru, very dangerous. আর গুরু মহারাজ বললেন কি প্রভুপাদ থেকে যদি বেশি জানেন, বেশি বলবেন, তাহলে অনেক ডেঞ্জার প্রবলেম হবে। That's why if you see Guru Maharaj sometimes quote, but mostly he just repeat what Prabhupada tell. That is his mood. বেশিরভাগই গুরু মহারাজ প্রভুপাদের কথা বলেন, কখন কখন এখানে ওখানে কিছু বলবেন। So now at the end he tell that no, if the whole world said don't do this, but if Krishna said do it, then we should do it. So in this case means that we should not be concerned what the public opinion tell, what the people say in spiritual life. তো যদি আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাই, তাহলে লোকজন কি বলবে ওটাকে চিন্তা না করে গুরু কৃষ্ণ কি বলছে ওটাকে করতে হবে। What Guru tell, that we should accept. Yeah, and now there is clear example. Say sometime Guru may test you. Like if Guru tell this is red, but maybe that you see that is black. You have to tell, yeah, Guru Maharaj, yes. তো কখন গুরু শিষ্যকে টেস্ট নিতে পারে, পরীক্ষা নিতে পারে। হতে পারে একটা লাল বস্তু আছে কিন্তু গুরু বলবে এটা কালা বস্তু, তখন শিষ্যকে দেখবে শিষ্য কি আমার কথা মেনে চলছে কি নিজের বুদ্ধিতে চলছে। This Shastra is Vena Samasta Shastra. Like all the Shastra they are saying that Guru should be respected of God, and what he said is coming inspired by the Lord. তো ওই সময় শিষ্যকে হ্যাঁ বলতে হবে কি হ্যাঁ আপনি যে বলছেন সেটা ঠিক। But গুরু যে আছে, গুরু ভগবানের প্রতিনিধি, যে বলবে সে ঠিক। But we can see discussing one devotee now in Gurukul, like that usually even, I don't remember if it's Jiva Goswami, but it's written that even material teacher, you have to respect him as a very good, very high. Otherwise, no respect, no transaction. It's not there. তো
জীব গোস্বামী এক জায়গায় বলছেন কি গুরুকে তো দিতেই হবে, মানে মেনে মেনে চলতেই হবে। গুরু কি এই যে সংসারের যে টিচার আছে তাদেরকেও যদি আপনি আদর করবেন না তাহলে আপনি কিছু শিখতে পারবেন না। So now, if you analyze this word Uttama Bhakti, Guru Maharaj in the class he asked us the definition of pure bhakti, and every one of us mostly I think we know, but You can ask them to do this. any one of you want to tell? There is mostly two definition of bhakti, pure bhakti. And Guru Maharaj is expecting us to know. Anyone like to tell this sloka? Oh, Madhavedaji. Yeah, they can unmute anyone like. Also Sudama suggest, if it's possible. You can continue, Prabhu. Okay. So I tell myself, After 8, after 8. Yeah, still 15 ठीक minutes. है, ठीक है, ठीक है. So the first one of the main definition is that Sarvapadi Nivir Muttam Tattvarvena Nirmalam Rishikesa Sevanam Bhakti Uchate. That is the definition of Bhakti. একটা পরিভাষা যে শ্লোক বলেছেন সর্বপাদি বিনিমুক্তম। That sloka we should know at heart. তো হৃদয় থেকে এই শ্লোকটা বুঝতে হবে। Srila Prabhupada is one of the favorite sloks during his preaching in the Western country, and many times he repeat that to us. Is coming, is quoting the devotion from the Purana, and is the key of actually we can say Sanatana Dharma, or the Dharma, pure Dharma. প্রভুপাদ এই শ্লোকটা অনেকবার বলেছে নিজের কথার মধ্যে, আর এটা মানে ভক্তি পরিভাষা, মানে সবাইকে জানতে হবে। So Sarva Upadini Virmuttam, this Upadi, we have to be free to do bhakti. No, at the end, this loka say bhakti uchate, this is called bhakti. So to practice bhakti, we have to be free from all upadi means designation. তো ভক্তি করার জন্য আমাদেরকে এই যতগুলি উপাধি আছে মিথ্যা উপাধি থেকে মুক্ত হতেই হবে। And if we are going to see in our life, this is our daily bread, to have some upadi. আর এই সংসারে Maybe daily han. আমাদের পেট ভরার জন্য কিছু না কিছু উপাধি নিয়ে কাজ করতে হবে। So karmilok, main upadi, I'm striye, I'm purus, and then all materialistic life by advertisement, by based on this false idea that I am a man, I am a woman. জগতে যে কর্মীরা পুরুষ স্বামী স্ত্রী, আমি ছোট মোটো খাটো দেখেছি, আর আমাদের পুরো জীবন এই আধারে কাজ হচ্ছে। They don't have sadachar, so this identification, this calm is so great that they can do any sin for satisfy the lust between man and woman. আর এত এই যে অহংকার আছে, মিথ্যা অহংকার কি আমি এই আছি আমি ওই আছি, ওদের কারণে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে কিছু কাজ গলত কাজ করতে পারে। So this supadi is like a cancer. If you see, when you go on state level, I'm Italian, I'm American, I'm Indian, I'm this so strong, this identification with the country. আর যেভাবে আলাদা দেশের লোক মনে করে আমি তো ইটালিয়ান, আমি তো ইন্ডিয়ান, আমি তো আমেরিকান, আমি তো রাশিয়ান, আর এর কারণে কত কিছু ঝামেলা হয়। Recently in Mayapur, Guru Maharaj was sitting outside and there was some informal talks, and he was saying that, you see, he's posing himself a great devotee, means that he is devotee, but then in his talk, immediately tell, I belong to this country,
Oh, I'm belonging from this part of the whatever, Bharat, Tamil, whatever. তো একটা উদাহরণ দিয়ে গুরুমাজ মায়াপুরে বলছেন যে একটা ভক্ত আছে খুব ভালো কথা দিচ্ছে, কিন্তু ওই কথার মধ্যে বলছে আমি এই দেশ থেকে আমি এই দেশ থেকে আছি, আমার দেশ ভালো আছে, এইসব। You remember Guru Maharaj is zero identification. It's like Prabhupada. He's Bengali, but he don't feel himself Bengali. Sometimes he speak also like it's completely free. So this to be free from Upadhi is a great secret. That's why Prabhupada got so much success. He came to the Western country, but he didn't identify no, freedom. Like he gave real dharma, pure dharma. আর গুরু মহারাজের চরিত্র আমরা দেখতে পারি, গুরু মহারাজ তো বাঙালির জন্ম পেয়েছে, কিন্তু কখনো এমন মনে করে না যে আমি বাঙালি না। গুরু মহারাজ সবাইকে একই প্রেম দেয়। আসলে প্রভুপাদ জি পুরো বিশ্বে যে প্রচার করেছে তাদের আধার ছিলেন কি প্রভুপাদ এইসব বিচার করতেন না যে আমি ভারতীয়, আমি এই আমি ওই না। Prabhupada tell, I'm not here to change your religion. From Indo to Muslim, Muslim to Indo, Indo to Christian, and Christian like they said, no, keep your religion. I'm here to teach you how to love God. That was the message of Prabhupada, 1967, 1968. তো যখন বিদেশ গিয়েছিলেন প্রভুপাদ বলতেন আমি এখানে তোমার ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য আসি নাই, আমি তোমাকে ভগবত প্রেমের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছি। And everybody felt like at home. Everybody liked Krishna consciousness because it's for everyone. Everybody felt this message is also for me, not only for some people like born in some country. I know this is pure. Pure. এইভাবে নির্ভয় হয়ে সবাই হরিকথা শুনিয়ে আনন্দ পেয়েছে কি হ্যাঁ আমিও করবো ভগবান থেকে প্রেম, ভগবানের সঙ্গে প্রেম করব, আমি নিজের ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রেম করব। So to practice pure bhakti, even the smell of upadhi should not be there. You should not feel even the smell of upadhi. তো শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করার সময়ে উপাধির কিছু গন্ধই থাকতে হবে না। If you see Brahmabhuta Prasanatma Anasusati Nakansati Sama Sarvesu Bhutisu Na Bhakti Labate Param. But when we are realizing that we are not this body, then we get the beginning of bhakti. তো যখন আমরা বুঝবো কি হ্যাঁ আমি এই শরীর নাই, তখন আমরা আসল ভক্তিতে প্রবেশ করতে পারব। Actually, it's very high platform. I just because I'm supposed to speak about this, but very high platform. Now we can understand this is just the beginning. তো যে ভক্তি স্তর অনেক উচ্চ আছে, আমরা তো এখন শুরু করছি। So, Sarupani Yutam Tatvaravena Nirmalam. Now, Nirmalam, Shuddha Bhakti is when all Nirmalam, when all the bad things, all the bad habits are clear. তো শুদ্ধ ভক্তি মানে যখন আমাদের সব যে বুড়ো কাজ, যে পাপ কাজ থেকে যদি মুক্তি পেতে পারবো, তখন আমরা শুদ্ধ ভক্তির প্রবেশ করব। Tatparavena exclusive, Bhakti should be exclusive, no? Exclusive to Krishna, if you are Krishna Bhakti. আর ওই ভক্তি শুধু ভগবান কৃষ্ণের প্রতি, আর কোন দেবতা আর কোন রূপে নেই। Right? Tatparavena, Nirmalam, free from all bad things, and Tatparavena, exclusive, And then Rishikesa 7. No, that we are engaging our purified senses in the service of Rishikesa, no? আর যে সেবন মুখ যে ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, যে শুদ্ধ হয়ে গেছে, শুধু সেবার জন্য আমি যে ইন্দ্রিয় গুলিকে পরিচালনা করছি, সে ভগবানের ঋষিকেশ, মানে ভগবান যে ইন্দ্রিয়ের স্বামীকে যদি আমি সেবা করব নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে। And one can tell what means purified senses. They look little. কেউ জিজ্ঞাসা করবে এই যে নির্মল ইন্দ্রিয়ের মানে কি? Actually, it's very simple. Like Guru Maharaj give us a sadhana bhakti and the 4 regulative principle and like a very strict sadhana. If you follow that, then apne aap se automatically our senses become free from the indriya bhog and from the means become purified, from sinful activity. Then when we decide, at that point we can decide, when we do seva, we can feel that we are doing, we are doing for Krishna now. We are engaging. Seva means seva with love and affection. We are engaging.
তো এই যে নিয়মগুলি আছে সাধনা ভক্তির, যে 4 নিয়ম কঠোরতা ভাবে পালন করবেন, আর 16 মালা প্রতিদিন জপ করবেন, তো এই ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হবে, যে ভোগ বাসনা থেকে এখন সেবার ইচ্ছা বাড়বে, আর আমরা যখন ভগবানের সেবা করব তো আমরা অনুভব করতে পারবেন কি না আমি One thing, yeah, sorry. নিজের প্রীতির জন্য করছি না, আমি ভগবানের প্রীতির জন্য করছি। Well, it's very interesting because now Guru Maharaj is going to this, we can say this is pastime of this is last stage, we can say, of his pastime, and like even of course Guru Maharaj they live so many years, but like I noticed in Mayapur and also this time in Sadhu Sangha, Guru Maharaj different time repeat this loka about Yeshyam tu angatam papam. তো এখন গুরু মহারাজের অনেক বয়স হয়ে গেছে, আর গুরু মহারাজ এই সাধু সঙ্গেও অনেকবার এই শ্লোকটা যেশান্ত অন্তর্গতম পাপম, এই শ্লোকটা উচ্চারণ করেছে। হ্যাঁ, Yeshyam tu angatam papam jananam punya karmanam sedmantadyo nimutta bhajate mandrita batra. Guru Maharaj wants us to become fixed in bhakti. This is nishtha. তো গুরু মহারাজ চাইছিলেন কি আমরা সবাই এই পাপ কাজটি ছেড়ে আর শুধু ভগবত ভক্তির লেগে নিষ্ঠার স্তরে এসে প্রতিষ্ঠা হোক। So it's very important to be free from sinful activities, strictly follow the 4 niyam. It's very, very important, essential. Guru Maharaj many times said, no 4 niyam, no question of bhakti, no question of spiritual life. তো যদি কেউ এই 4টি নিয়ম কঠোরতা ভাবে পালন করতে পারেন না, তাহলে ভক্তির প্রবেশ হবে না তাদের, এই পাপ কাজ ছেড়েই তখন ভক্তি প্রবেশ করতে পারবে। Of course, for those who didn't took the initiation, like we cannot be so expect 100%, but at least those who took initiation, they should very fast abide to this point. যারা এখন দীক্ষা হয়নি তাদের জন্য তো বেশি কিছু এক্সপেক্ট করতে পারবে না, কিন্তু যে দীক্ষা নিয়েছে তাদেরকে তো অনেক কঠোরতা ভাবে এই নিয়মগুলি পালন করতে হবে। Sometimes, there is Prabhupada tells the example, Guru Maharaj tells the example of the fan, no? Like the fan is running, this means it is like, our sinful activity are going on, no? প্রভুপাদ পাখার উদাহরণ দিয়েছে, কি পাখা যখন স্পিডে চলছে, হঠাৎ যদি বাটনটা বন্ধ করে তো হঠাৎ থামবে না, একটু সময় লাগবে। So honesty means that I stand, I go to the button, I off the fan. That means honesty with Krishna and Guru. তো যে সত্যবান মানে যে ভগবান আর গুরুর প্রতি মানে পালন করবে, চেষ্টা করবে কি আমি এখন এই ফ্যানটা বন্ধ করব। But then we can see that immediately the fan didn't stop, like reduce the speed, then it stopped. আমরা বাটন বন্ধ করতে পারি, কিন্তু একটু সময় লাগবে থামার জন্য। So that is in the end of Krishna, like we can say now, like we should never be depressed, like, but in beginning it may that immediately the fan is stopped, but after that we should never stand again and switch on the fan. Then other way, that is namaparad. তো হতে পারে আমাদের কিছু অভ্যাস ছিল, তাদের জন্য একটু সময় লাগবে, কিন্তু এক সময় যখন ওই পাখাটা থেমে যাবে, তারপর যদি আমরা আবার ওই বাটনটা অন করব, সেটা তো অপরাধ হয়ে যাবে। That is the 7th namaparad, Papa committing sinful activity in the Sanatana name. ওই সপ্তম অপরাধ যে আছে ভগবান নামের বলে পাপ করা। And then if you like we didn't correct ourselves, then it become also Guru Avagya, because we promised to Guru. আর এই গুরু অজ্ঞাও হয়ে যাবে, কারণ আমরা দীক্ষার সময় নিষেধ করেছি কি আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা পাপ করব না। Then a very dark time of our life will come. তখন অনেক ডেঞ্জারাস সময় আসবে। If you see this time in Sadhu Sangha, Guru Maharaj, not only in Sadhu Sangha, I think also in Mayapur, he mentioned about some devotee, Mataji, who left the body, the head was smashed by a truck, and then devotee was asking Guru Maharaj, how is possible, how it happens? He was initiated. তো সাধু সঙ্গেও একটা কথা বলেছে কি
और पहले भी साधु संघ से पहले भी मायापुर भी एक बार और बोला কি একটা মাতাজি ট্রাকে এসেছে, কিভাবে এসেছে? মাতাজি তো ভক্ত দীক্ষিত আছে, তো কিভাবে ওই ট্রাকটা পাল্টিয়ে ওর উপরে এসে গেছে? और Guru Maharaj face how it is possible Krishna now, and Guru Maharaj's face was like looking like or how Krishna can allow this, you know. গুরু মহারাজ ওই সময় বলছে কি ভগবান কিভাবে এই হতে দিয়েছেন? Then Guru Maharaj inquiry different devotee, and it come out that she was just like newly married, and then that like when the devotee, because there is little counseling system also, so the devotee who was taking care, sometimes they was calling her at Mangalarti time to see if she was awake or not, and then she was not pick up the phone. তো পরে জিজ্ঞাসা করে দেখেছে কি ওই মাতাজি কখন যে তার গাইড ছিলে ওই কখন মঙ্গল আরতির সময় ফোন করে দেখতে চাই মাতাজি উঠেছে কিনা, তো ওই ফোন ধরেনি, মানে ওই So ঘুমিয়েছি। So Guru Maharaj told, so if you don't follow the instruction, don't wake up Mangala, don't do Mangalarti, then no, I cannot protect you. গুরু মহারাজ This is danger এই path. সিদ্ধান্তটা দিয়েছে কি যদি তোমরা আমার কথা মতো চলবো না, যদি মঙ্গল আরতি করবো না, তাহলে আমি তোমার রক্ষা করতে পারবো না। And he also had this time that maybe he said that now let me little enjoy life like this, even if in Grihastha ashram. Then this happened. নতুন বিয়ে করেছে ওই মাতাজি, তো এমনও হতে পারে কি মনে বিচার করেছেন ঠিক আছে এখন একটু ভোগ করি, একটু আনন্দ নিই। Of course, Krishna is very merciful, but we have to remember, like Guru Maharaj said, Kulasya Dharana, spiritual life, only like if we are shaving ourselves with a very good Germany razor blade, you know, inclination, little mistake, blood comes. তো ভগবান অনেক দয়ালু, কিন্তু আমরা কি সবসময় মনে রাখতে হবে কি আমরা কুলাস্য ধারা, এই যে ভক্তি পথ অনেক ডেঞ্জারাস হতে পারে, যদি আমরা একটু অন্যমনস্ক হই তাহলে কেটে যাবে। But by sadhu sangha we can be protected. তো সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমরা বাঁচতে পারবো। Because sadhu sangha, by association of devotee, also this online whatever, we get the shakti now. We feel like that many other devotees are doing that like this. No, I also let me do, let me be serious, let me enthusiastic. All this point. You know. সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমরা দেখতে পারি সবাই করছে, আমিও করব, একটা উৎসাহ পাবে। So by following the Supadesamrita principle about bhakti, then we are safe, we are protected. যে কথা আছে, যে উপদেশ আছে, তা পালন করে আমরা। As you know, Guru Maharaj lotus is a guru lotus feet are compared to the lotus, no? Because the lotus is in the water, but is outside of the water. গুরু যে পায় সে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছে, কেননা পদ্মে জলের ভিতর আছে কিন্তু জলের বাইরে আছে। So Guru Maharaj lotus feet are very powerful. So if we take shelter, Guru Maharaj lotus feet, then no material desire can touch us, because Guru Maharaj is supreme, very pure. So that way we get the strength. গুরু মহারাজের পায়ের পদ্ম অনেক শক্তিশালী, যদি কেউ গুরু মহারাজের পায়ের পদ্মের শরণ নিবে তাদের কিছু ভৌতিক ইচ্ছা আসবে না, আর আমরা ভক্তিতে যেতে পারবো। So the other slok, very famous, that is speaking about Uttama Bhakti. This is sloka written by Rupa Goswami. It is mentioned in the Nectar of Devotion. আরেকটা যে আরেকটা উত্তম ভক্তির আরেকটা সঙ্গে আছে, রূপ গোস্বামী ভক্তি সার সিন্ধু বলেছেন। This is very famous. Anya vilasita sunyam jnana karma nanamrityam anukulyena kristanu silanam bhakti uttama. Yes. এই যে শ্লোক আছে সবাই জানেন তো, উত্তম ভক্তির পরিভাষা। So here we will find the word anya vilasita sunyam jnana karma nanamrityam anukulyena. Anukulyena means has to be favorable to Krishna. অনুকূল মানে যে ভগবানের অনুকূল। And Guru and Krishna are not different, so it should be favorable to Guru, no? Should be approved by Guru. গুরু আর কৃষ্ণের অভিন্ন, গুরু মহারাজের যে গুরু মহারাজকে পছন্দ করবে সেটা করতে হবে। So then Guru Maharaj tell no, that whatever
come into your mind and you do that action, that is bhakti, not like this. ভক্তি মানে এই নেই যে আমার মনে যে কিছু মনে আসছে আমি ও করবো না। Of course, Shravan and Kirtan, Vishnu Maharaj and Nama, 9% are there, but ultimately, if you are engaging in some whatever activity in the mission or whatever service, it is good to have the approval of the Guru. নবনীতা ভক্তি তো আছেই, এটা ভক্তি রঙ্গ আছে শ্রবণ কীর্তন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে কি যে গুরু মহারাজ যে আদেশ দিয়েছেন ওটা করা। And then Anyavilasita Sunagyana Karanamritam Anukulyena Krishnanusilanam. So this word, Krishnanusilanam, is very important. তো এই যে কৃষ্ণানুশীলন এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Because it is exactly what Guru Maharaj told in this quote of today. We should do all art for the interest of Krishna. তো ভগবানের Krishnanusila, for the pleasure of Krishna. শুধু ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য করব সেটা হবে উত্তম। And if you see, is all the mood of Guru Maharaj that even if he is very strict in giving us a strict sadhana, still is very spontaneous. তো গুরু মহারাজ আমাকে সাধনার বিষয়টা অনেক স্ট্রিক্ট থাকে, কিন্তু তারপরেই গুরু মহারাজ অনেক প্রেমও দেন। Many times Guru Maharaj tell, don't be like a machine, don't do everything mechanical. আর সাধনার মধ্যেও গুরু মহারাজ বলেন কি এটা শুধু যন্ত্রের মতো করবে না, হৃদয় দিয়ে করবে। Krishna is a person. ভগবান কৃষ্ণ একটা ব্যক্তি। So we should have this feeling that I am doing this for Krishna. আর আমাদের হৃদয়ে এই ভাবনাটা থাকতে হবে কি ভগবান কৃষ্ণের জন্য করছি। Many times Guru Maharaj, I remember even in the Bengali class in Mayapur, was saying, Bhatya Mama Vijanati, Krishna can be known only by Bhakti. তো গুরু মহারাজ একবার ক্লাসের মধ্যে বলে কি শুধু ভক্তির মাধ্যমে আমরা ভগবানকে জানি। Guru Maharaj told in this sloka is not written Karma Mama Vijanati, it's not written Jnana Mama Vijanati. গীতাতে ভগবান বলেন নেই কর্মিয়া মাম বা জ্ঞানিয়া মাম জানাতি, শুধু ভক্তির মাম, ভক্তিয়া মাম জানাতি। So now we can understand what means pure devotee. শুদ্ধ ভক্ত কি বুঝতে পারবো আমরা। So if you accept Guru, a pure devotee as a Guru, this is what will give us. This is the product he will give us. যদি আমরা একটা শুদ্ধ ভক্তকে গুরু করবেন তাহলে ও সেটা গুরু শুদ্ধ ভক্তি দিবে আমাকে। Paramananda Bhami Tekone Bhagan Jiva, Guru Krishna Prasade Bhai Bhatilata Bij. This is teaching Mahaprabhu Turupa Goswami that by the mercy of Krishna we get bona fide Guru, and by his help, by his mercy, we get Krishna. তো He give us the Bhatila, the Bij. ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে করে আমরা ভগবানের কৃপাতে গুরুকে পেতে পারবো, আর গুরুর কৃপায় ভগবানকে আবার পেতে পারবো। But still, we cannot feel, we should not feel that, oh, I got a pure devotee as a Guru, that's all, my work is done. এই ভাবতে হবে না কি হ্যাঁ এখন আমার গুরু মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত আছে, শুধু একদম শেষ। Because even if Guru Maharaj want to give us the pure, the Bij is there, take the Bij of pure bhakti. গুরু মহারাজ আমাকে বীজ দিতেও পারে, কিন্তু we may take other Bij. We may be attracted at the other things of the, like, external things, power, fame, and like different things, so Aishwarya, other things that, the Bhaktilata Bij, when you water with the Mahamantra, we water by Shravana and Kirtana, then other Bij may be there to grow. তো গুরু মহারাজ ভক্তিলতা বীজ তো দিচ্ছে, কিন্তু হতে পারে আমরা আরো যে অনেক বীজ আছে, কর্মের বীজ, জ্ঞানের বীজ, নাম প্রতিষ্ঠার বীজ, এইসবও আরোপণ করে নিয়ে জল দিবে, ওইসব গাছটা উগে যাবে। So all this Kutinati, Pratishtha, Ahimsa, all this are like there, and yeah, and আরো অনেক যতগুলি অনর্থ আছে সেও চলে আসবে, সাবধান থাকতে হবে। And then Pisachi also is there, witches are there. When we do bhakti, we are going, oh, today I will do pure bhakti, I want to do pure bhakti. But witches, no, Pisachi standing there, three. Okay. তো
কেউ মনে করতে পারবে আজ আমি শুদ্ধ ভক্তি করব, কিন্তু তার মধ্যেও তিনটা পিশাচি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। One is mukti. Huh. Oh, let me be free from all this suffering. He's standing there. প্রথম পিশাচি আছে মুক্তির ইচ্ছা, যে আমি অনেক কষ্টে আছি, তো আমি এখন কষ্ট থেকে মুক্তি So our bhakti will no more pure. তখন আমার ভক্তি খালিয়ে যেতে হবে না। Both time lagega. It takes so much time to become free from the suffering. অনেক সময় লাগবে। Because Shuddha Bhakti is very fast. And other one is bhukti, like this. Bhukti, siddhi, all this kind of thing. পিশাচি আছে মুক্তির ইচ্ছা, এই সংসারকে ভোগ করার ইচ্ছা। আর একটা আছে সিদ্ধির কাম, কিছু যোগ সিদ্ধি পাওয়ার, কিছু শক্তি পাওয়ার ইচ্ছা। So now we can understand that without the protection of Guru Maharaj, without the shelter of advanced devotee, without the sadhu sangha, very, very difficult to protect our Bhakti Lata beads. এখন আমরা বুঝতে পারবো কি গুরু মহারাজের কৃপা ছাড়া, এই সাধু সঙ্গের প্রভাব ছাড়া শুদ্ধ ভক্তি করা আর এই ভক্তিলতা বীজকে রক্ষা করা কত কঠিন। And if you see, there is also the danger. Sometimes one big elephant come and one destroy all the garden. That is Vaishnava Parad. অনেক ভালো বাগান করেছি, কিন্তু একটা মস্ত হাতি যদি এসে ওখানে সব কিছু ভেঙে দেয়, তো সেটা বৈষ্ণব অপরাধের মতো। Actually, this plant, the bees will grow in a plant, they will reach Goloka Vrindavan, the lotus feet of Radha Krishna. তো এই যে আমার ভক্তিলতা, এটাকে যদি ভালো করে আমরা দেখবো, তাহলে ওই একদিন এই ভৌতিক জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করবে ও ভগবান রাধা কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করবে। So because Guru Maharaj love us so much, this is why he many times told us, please be strict, follow strictly Guru instruction. So we will get the fruit, we will get the result. ভালোবাসে, তাই গুরুমহারাজ বলছেন এই গুরুদেবের যে আজ্ঞাটা খুব ভালো সাবধানী থেকে মেনে নেয়, তাহলে তোমাকে প্রেম ফল লাভ হবে। And if you follow, then we become happy. And by becoming happy, of course, we'll be really thankful to Guru Maharaj. Jai Guru Maharaj, you are so kind. আমরা যদি ভালো করে পালন করবো, তাহলে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত করবেন, আর তখন আমাদের গুরু মহারাজের প্রতি অনেক ধন্যবাদ ভাব আসবে। But if we follow not full Purana Yada, then we become morose, we become not santoshti, then complaining will come. ভালো করে পালন করবেন না, তাহলে ভক্তিতে এগোবো না, আর গুরু মহারাজকে আমি Complain. করবো, I follow, I try so much, Guru Maharaj, my problem not solved, I'm not happy like this. So, like this, Guru Maharaj many times tell, Prabhupada tell, Bhakti is for the simple process, for the simple attack. ভক্তি অনেক সরল, কিন্তু যে সরল ব্যক্তি তাদের জন্য সরল। So I crossed already 5 minutes. It's 8 o'clock. Now 8:05. Now Madhavendu can tell what, like, I think meeting will finish. If anyone has one question, they can tell. What is the question? Madhavendu ji. Yeah, what? Offline. चलेगा today. Okay. ठीक है. क्या question दिखा ना? Okay, you can tell in one time. যদি কারো কোনো প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, নালে এখন আজকে ক্লাস শেষ করব। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जाओ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। আমাদের আমার কোনো প্রশ্ন নেই, তবে লট অফ থ্যাঙ্কস আমাদের কৃষ্ণলোক প্রভু এবং আমাদের কৃষ্ণ সুধাম প্রভু এবং মাধবেন্দ্র প্রভু, কারণ কৃষ্ণ সুধাম প্রভুর জন্য ভালোভাবে বুঝতে পারি। প্রভুর কাছে আমার রিকোয়েস্ট, আপনি খুব সুন্দর 1 ঘন্টা ধরে গুরুদেবের কথাই বললেন, গুরু মহিমা আপনি মাঝে মাঝে বলুন, তাহলে আমাদের মতন অধমরা শুনতে পারে, গুরুদেবের কথা আর ভালোভাবে শুনতে পারে। আপনি মাঝে মাঝে এখানে আসুন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा संग है, बहुत अच्छा संग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्णलोक प्रभु अनेक अनेक धन्यवाद, many thanks to you. Krishnalok Prabhu knows the mood of Guru Maharaj, knows the Siddhanta Gauriya. He is very long time in Vrindavan. Guru Maharaj used to say him Brajavashi.
রাধা কুনবাসী, ব্রজবাসী। So, thank you, Prabhu. So we are stopping here. Okay, Hare Krishna, Dhanyavad আজ- Pranam to all. Hare আজকের এখন ধন্যবাদ প্রভু। এখন আছে